Today's video is about soil science part 1. Okay, so this is another important major subject, okay, where we can expect good number of questions. Okay, so now important topics to be covered in soil science are rocks and minerals, soil formation, soil profile, taxonomy, properties, and important elements like water, organic, and erosion, soil and its types, and problematic soils or alluvial, whatever the major soils present in India. Okay, manures and fertilizers and plant nutrients. Okay, these are the important topics I will cover in soil science, which will be important for exam point of view. So before starting I will make videos based on this only, I mean different parts. Okay, hope it will be useful for you. If you are interested, try to watch the video, otherwise skip the video, and whatever the notes I'm explaining now or whatever I made, I will share in Telegram group. Okay, so before starting the video, telling the topics, I want to tell that soil science is very important subject. Okay, I suggest you to read everything. Okay, now with new pattern, 25 marks in questions, 50 marks in prelims and 100 marks in mains. So the weightage is good. So overall 150 marks. So major subject we shouldn't skip. Okay, more marks will be expected from the major subjects, and soil science is one of the major subject. But okay, I suggest you to read everything, but whatever the notes I made with so much effort anamata, not like cut copy paste. I research and gadu. I took so much time and made these notes. Okay, read everything, but try to revise. Make sure you revise these things or not. Okay, but only don't blindly depend on these notes, just for a guidance. Okay, for your revision purpose or to have an idea about the subject. Okay, try to follow these notes, but don't completely depend blindly. Okay, now see, now directly I will tell so today in this part I will tell the rocks and minerals concept. Okay, so soil science, especially this part, rock and minerals, more than a conceptual, it is a memory based. Okay, more examples you have to remember, and the percentages or whatever it is. Okay, which I will be telling now. Okay, try to be revise more. Okay, it is more of a memory based than to to go into, no need to study deep. Okay, just remember the basic things, and mainly I will tell from exam point of view only. Okay, so directly I will tell from the notes anamata. Okay, since I have written nicely only, so that everyone could understand anamata. So directly what is important from exam point of view and what you need to remember anedi, what you need to revise more anedi I will tell. Okay, so first is the soil science first parts, that is rocks and minerals. So as you all know, soil is very important thing in agriculture. Okay, main obviously first is the terminology. See, sometimes we will think that questions will be silly, but we shouldn't miss the simple things. Okay, so even sometimes even the words like Latin, Greek, or sometimes they will give the words and they will ask what it defines. Okay, in options. So it's never try to skip the simple things anamata. So soil is a Latin word solum, which means floor, and the definition I have written. Okay, to get an idea. Sometimes last time they have given pedology. Okay, out of 60 questions like that, they used to give one definition, one scientific name. In that pattern, maybe we can expect definition in the prelims itself. Okay, preliminary level. Okay, so to have that, I have written some definitions also, importance. Okay, to have a basic idea. Even if you read one time, you will understand anamata. Soil is a dynamic natural body having 3 dimensions, composed of minerals and organic materials as living forms in which plant grow. Okay, once check the definition. Okay, Latin word solum and the definition. Okay, 2 important fathers related to soil science ante okate father of soil science and also father of pedology, V.V. Dokuchev. And in India, father of soil science in India, if specifically if they ask India, if they not mention anything, it is Dokuchev. If they mention India, it is Leather anamata, J.W. Leather. Okay, try to remember these names. Next, 2 important branches related to soil science. One is pedology, one is edaphology. Important from exam point of view. Last time I guess they asked
pedology. Okay, so pedology, you need to remember this terminology and the definition, okay, what it is about, okay, ante a study then related and cheppi. Okay, so pedology, pedon, okay, it is a Greek word. Okay, don't get confused between Latin and Greek. Okay, soil is a Latin word, and these branches pedology and edaphology, both it is derived from a Greek word. Pedon means soil or earth, edaphos means soil or ground. Okay, after that you need to study what it is related to. But now logy means study, obviously study of what. Pedon means generally soil అంటే a particular. So origin, classification, these terminologies are very important. Options will be near kabatti, make sure when you are reading for the first time or when you are revising, try to remember this particular terminology about study of origin. Okay, origin, classification and description of soil. Okay, so that entire will come under pedology. Okay, study of soil, origin and description. Edaphology means various property, we're going to study the properties of soil in relation to growth of plants and matter, whatever the crops we cultivate in relation to the, even edaphos means related to soil only, but it is, how the crop should grow, and what factors, what properties of soil influence the crop growth and yield. That entire study we will study in edaphology. Okay, pedology means origin, classification and description. Edaphology means study related to whatever the properties of the soil related to the growth and yield of crops. Okay, important two branches. Okay, next is the composition, how soil is composed. Mainly four: organic matter, soil air, soil water, mineral water. This percentages try to remember. Okay, organic matter 5%, soil air 25%, and both soil air and soil water each 25%. Okay, mineral matter 45, total 100% in that. Okay, try to remember this. Okay, mostly ante mineral matter, people will get confused. Organic matter, mineral matter, more of a mineral 45%, soil air 25%, soil water 25%, and organic matter 5%. Numericals also important, try to remember. Okay, next is the earth's crust. Almost ante mainly earth's crust, 8 important minerals ante elements. Okay, not minerals, ఎలిమెంట్స్ ఆక్యుపై, అంటే మీకు ఐడియా ఉంటే ఆక్సిజన్, సిలికాన్, అల్యూమినియం, ఐరన్, కాల్షియం ఇవి ఉంటాయి కదా, పొటాషియం, సోడియం అండ్ అదర్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. మెయిన్లీ 8 మన ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దాట్ మేజర్ ఆఫ్ ద అంటే 3/4 ఆఫ్ ది ఎర్త్స్ క్రస్ట్ హ్యాస్ 2 important non-metallic elements, that is oxygen and silicon. It is important from the exam point of view. They will ask in question which are the 2 non-metallic elements which occupies most of the earth's crust or 3/4 of the earth's crust. Okay, percentages no need to remember, ante if you remember it's good, but remember the names. Oxygen and silicon, oxygen and silicon consist of 3/4 of the earth's crust. Okay, whatever the elements, metallic or non-metallic, oxygen and silicon contribute most anamata. Exam point of view lo important. Okay, ఇది general basic introduction. Soil definition derived from fathers, branches, composition and this element metals. Okay, next we'll go to rocks anamata. In the same way, rock also definition, how it is formed. Non-metal. Okay, rock formed from molten material known as, యాక్చువల్ సి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ అగైన్ ఇన్ డీటెయిల్డ్, అంటే మీకు పిక్టోరియల్స్గా చూపించి ఐ ఫీల్ లైక్ ఇక్కడ నెసరీ కాదు అని చెప్పి. ఇఫ్ పిక్టోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మై బెస్ట్, బట్ హియర్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మెమరీ బేస్డ్. సో ట్రై టు లెర్న్ ఇట్ బై హార్ట్ అనొచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వే యూ కెన్ మెమరైజ్ ఇట్. ఓకే, మోర్ దెన్ కాన్సెప్చువల్, ఇట్ ఈస్ అ మెమరీ బేస్డ్. ఓకే, స్టార్టింగ్, okay, most of a dry subject, starting concept. Okay, I mean this part, rocks and minerals. Okay, no need to study deep every mineral, every nutrient ala kaadu. Okay, just to study itla నేను exam point of view lo telling anamata. So rocks definition. Okay, it is formed from a molten material called magma. Okay, in that again 3 important study, you can say branches and kani. Okay, whatever it is. So petrology, petrogenesis, petrography, all near word. Okay, generally petro ante rock. Okay, it is a Greek word which is rock. Whenever you see the word petro, it is related to rock. Okay, so petrology, study of rocks. Logy, study of rocks.
Petrogenesis, generally if you see genesis, gene, origin, the beginning, okay, whatever it is, okay. So petrogenesis, study of origin of rocks, okay. When you are attempting the exam, you need to be careful with this terminologies, what they are asking, origin, classification, study, whatever అని you have to answer accordingly, okay. Next petrography, గ్రఫీ అంటే మనకి డీటెయిల్ స్టడీ, ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్ జనరలైజ్డ్గా చెప్తారు కదా, గ్రఫీ, ఓకే, వాట్ ఎవర్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ అని కూడా అనొచ్చు, ఓకే. సో హియర్ పెట్రోగ్రఫీ ఈజ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ రాక్స్, అంటే ఇన్ డీటెయిల్డ్ అనమాట. సో హియర్ స్టడీ నార్మల్ ఇన్ జనరల్ స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్, origin of rocks and detailed study, okay. Try to remember these simple things anamata. Next is very important, this classification, again no need to go into deep, okay, but try to remember the basic, what is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic, mainly three types of rocks, okay. Igneous rocks or primary rocks, sedimentary rocks or secondary rocks, ఇది metamorphic rocks. Meta ante change, this if you see the definition, ante igneous rocks ante cooling and mostly in definition paranga it's not important, but examples are very very important. What type of rock is what anedi very important from exam point of view. Igneous rocks or primary rock is the cooling and consolidation of molten magma within or on surface of earth. Generally see, if you see the igneous rock, ఈ మనకి జస్ట్ బిలో ఎర్త్ సర్ఫేస్ అవి లావా ఉంటాయి కదా, లావా ఇట్ ఫ్లోస్ అంటే సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, జస్ట్ బిఫోర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్కి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ igneous rocks are formed. Mainly again in detailed అవసరం, like plutonic, just for an example purpose I have written అనమాట. దీస్ అంటే plutonic category or intrusive rocks అంటారు, how they are formed అని చెప్పి, okay, that not important, but try to remember that examples. అంటే if they ask gabbro or granite which type of rock అంటే igneous rock అనేది మీరు ఈ మెయిన్ you have to remember, okay. Next, volcanic basalt. So first I will say the basic definition anamata. So igneous or primary rock is the cooling and consolidation of molten magma within or on surface, ante just below. Sedimentary is the transportation, whatever the primary rocks, ante make physical agents or whatever chemical weathering జరిగినప్పుడు కొంచెం, ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ దట్ వెదర్ అయ్యి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి ఇంకో డిపాజిట్ అవుతాయి కదా, దట్ ఈస్ సెడిమెంటరీ. సెడిమెంటేషన్ అంటే ఒక టు ట్రావెల్ అట్ సమ్ డిస్టెన్స్ అండ్ టు సెటిల్ అట్ వన్ ప్లేస్ అనమాట. ఆఫ్టర్ సెటిల్డ్ అని కూడా అంటారు జనరలైజ్డ్ ఇంగ్లీష్ టర్మినాలజీలో. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ సిమెంటేషన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ రాక్స్ ఈజ్ సెడిమెంటరీ. యూ కెన్ రిమెంబర్ ద ఆర్డర్, ఫస్ట్ igneous rocks and then sedimentary. Okay, if you write and explain it will take some time అని చెప్పి maximum ఇంత I'm explaining directly, okay, don't mind. Next, metamorphic. Okay, sedimentary. Metamorphic is the obviously alteration of pre-existing rocks anamata. When you change igneous or sedimentary, it will result in metamorphic. Meta antene change, morphic ante form, okay. So you can remember in this way, but in exam point of view examples are very important. If you take the igneous rocks, gabbro, granite, basalt, rhyolite, okay. Next, sedimentary rocks, classic type chemical law, sandstone, shale, limestone. Metamorphic, foliated, non-foliated, slate, schist, quartzite, marble, okay. You no need to remember in detail of this, but try to remember the examples, okay. This formation of rocks, how these basic anedi. So important, metamorphic rocks definitely they will ask examples anamata, which is the parent material that metamorphic product has come. For example, marble is parent material of marble, okay. Options they will give granite, limestone, sandstone, shale, okay. When you study it looks like simple topic, but in exam you will easily get confused when you are not study properly anamata, okay. Revision సరిగ్గా ఇవ్వలేదంటే these things will get confused, okay. Don't get confused, take some time to memorize these examples, okay. Granite, gneiss, marble is formed from limestone, quartz, sandstone, slate, shale. Actually many are there, okay. If you want to read everything, every metamorphic product and their parent materials, but I have covered only 4 important products which are important from exam point of view. Also the coal is an organic sedimentary rocks, okay.
these things try to remember in rocks point of view. Okay, and just next another important thing is minerals. Okay, now minerals also, if you see, it is a natural occurring homogeneous, okay, inorganic compound with a definite chemical composition. Okay, if you take one mineral, it will have that much whatever the elements I've said, and oxygen inta, silicon inta, aluminum. Okay, particular each mineral will have particular composition anamata based on that different minerals we have. So mainly two types of minerals, primary minerals and secondary minerals. So minerals which are of original, definitions not important but examples are important. Okay, minerals that are original components of rocks. Okay, for an understanding purpose, to have a basic idea, I have written definition also, but when you revise, try to give importance more to the examples. Okay, feldspar, mica, primary, and secondary is of formed from changes in primary minerals. Okay, clay minerals. Okay, next is the essential minerals and accessory minerals. Essential are which are very important main contributing elements in that particular minerals. For example, feldspar, pyroxene, mica, these are all essential minerals anamata. So these are very important in రాక్స్ సాయిల్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అనేవి ఎసెన్షియల్ మినరల్స్. యాక్సరీ మినరల్స్ ఆర్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది స్మాల్ క్వాంటిటీస్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ అబ్సెంట్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ మచ్ టు దట్ రాక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద సాయిల్ దే ఫామ్, అంత డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాక్సరీ. ఎగ్జాంపుల్ టోర్మలన్, మ్యాగ్నెటైట్. ఓకే, so try to remember the examples. Okay, now rock minerals. Okay, so minerals which are naturally occurring with definite composition and physical feature. So particularly ఇప్పుడు రెడ్ సాయిల్, వై రెడ్ ఇన్ కలర్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, మాంట్మోరిలనైట్, ఎక్స్పాండింగ్ టైప్, బ్లాక్ సాయిల్స్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ అనమాట. ఈ దిస్ మినరల్స్ రాక్స్ వెదర్ అయ్యి సాయిల్ ఫామ్ అయ్యి ఎలిమెంట్స్, మెటల్స్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో ఇన్ దిస్ రాక్ మినరల్స్ ఆల్సో మెనీ ఆర్ there but have covered three important rock minerals. Okay, one is quartz, feldspar and mica. These three are very important from exam point of view, especially their chemical composition ante formula you can say. Okay, just remember. Okay, memorize chemical composition, how much they are contributing in the earth's crust ante our rocks lo whatever it is, how much this particular mineral is contributing, and whatever it's ante edanna స్పెసిఫిసిటీ ఉందా పర్టికులర్ మినరల్కి అనేది వి విల్ సీ అనమాట. సో అవుట్ ఆఫ్ మెనీ మినరల్స్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ త్రీ important which are important from exam point of view. Okay, first one is the quartz, also called silicon or silicon dioxide. Sometimes they will ask chemical formula of chemical composition of quartz. Okay, silicon oxide. Okay, next chief constituent of sandy fraction. Okay, sandy soils. Okay, these are all important one liners, especially which I have written in one liners which I have written with black pen. It's not like to look beautiful but also important things I try to highlight anamata. So they were one liners anamata, like how what is the important constant in sandy soil or sandy fraction ante quartz anamata. Okay, this number also important. 36% of the earth's crust is consist of which rock mineral ante quartz. Okay, so again these ఇందులో మళ్ళీ two types of rocks, acid rocks, basic rocks, and that depends on the silica content. Sometimes they will ask these acid rocks or basic rocks they classified based on what ante igneous rocks based on what content ante ఈ silica content. Okay, based on the rock mineral silica content మన igneous rocks, primary rocks are classified into acid rocks, basic rocks అనమాట. మోస్ట్లీ మనకి సిలికా కంటెంట్ బట్టి. ఓకే, సో సిలికా మెయిన్లీ 4 types ఉన్నాయి అనమాట. యాసిడ్ రాక్, ఇంటర్మీడియట్ రాక్, బేసిక్ రాక్, అల్ట్రా బేసిక్ రాక్స్. Percentages important, examples very important. Okay, these are all memory based anamata. You have to remember the percentage, what and examples. Okay, acid rock, intermediate rock, basic and ultra basic. Acid is more than 65%. If any rock have more than 65% of silica oxide ante mana quartz, it is called acid rock. Example, granite, rhyolite. Okay, so again itla inko one liner if you can ask, granite lo impure form of granite ante edi
క్వాడ్స్ ఏ మినరల్లో చాలా ప్యూర్ ఫామ్లో ఉంటుంది మ్యాక్సిమం పర్సెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రెనైట్ అనమాట. సో ఆప్షన్స్లో ఇస్తారు గ్రానైట్, ఇదే సియనైట్, గ్యాబ్రో, పిక్రైట్, ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్లా ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ క్వాడ్స్ ఏంటిదంటే మనకి గ్రానైట్. క్వాడ్స్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ప్యూర్ ఫామ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ 55 to డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అనమాట, మెమరైజ్ ఇట్ వెల్. 55 to 65% ఇంటర్మీడియట్ రాక్ సీనైట్, డయోనైట్, ఆండిసైట్. బేసిక్ రాక్ 44 to 55% బెసాల్ట్, గ్యాబ్రో. అల్ట్రా బేసిక్ రాక్స్ లెస్ దాన్ 45% ఆఫ్ సిలికాన్ ఆక్సైడ్, పిక్రైట్ అనమాట. ఓకే, అగైన్ బేసిక్ రాక్స్ ఇన్ జనరలైజ్ చూస్తే లెస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిలికాన్. సో యాసిడ్ రాక్స్ ఆర్ శాండియర్ టైప్. సి హియర్ ఆల్సో బేసిక్ అంటే బై క్లే సాయిల్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ, శాండీ ఏది అంటే సో శాండ్ టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ అ సిలికా కంటెంట్ అనమాట. సో యాసిడ్ రాక్ డినోట్స్ ది శాండియర్ టైప్ అండ్ బేసిక్ రాక్ క్లే టైప్. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈస్ క్వాడ్స్ అనమాట రిలేటెడ్ టు దట్ ఫార్ములా. ఎంత వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అండ్ ది పర్సంటేజ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ based on silica content important rocks. Second is the feldspar anamata. Idi very important. How non-metallic element like oxygen and silicon contributed in the alage manaku unna rock minerals lo idi one liner. Okay, this is also important one liner. Which rock mineral contributes మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్స్ క్రస్ట్ అంటే ఫెల్డ్స్పర్ అనమాట, ఆల్మోస్ట్ 48%. ఓకే, 48%. ఇఫ్ ది ఆస్క్ ఇండివిజువల్లీ పర్సంటేజ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 36, 48. మైకా వచ్చేసరికి 10%. ఓకే, సో out of all the rock minerals feldspar contributes more, that is 48, అంటే నియర్లీ 50% of the earth's crust is feldspar అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ ది కంపోజిషన్ K2O AlO3 6 SiO2. Okay, this is the feldspar composition. So mainly igneous chief constant ఇప్పుడు శాండీ ఫ్రాక్షన్లో ఎట్లా క్వాడ్సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ యాసిడ్ రాక్స్లో పొటాష్, బేసిక్లో లైమ్ సోడా అనమాట. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, యాసిడ్ అయితే పొటాష్, బేసిక్ అయితే లైమ్ సోడా. అగైన్ feldspar weather easily to give rise to clay on hydrolysis. Okay, hydrolysis మనకి reaction water. So weathering, when the rocks will weather soil formation process లో they will easily weather anamata feldspar. Okay, again that depends upon the elements present anamata. So feldspar is such a mineral where it will easily weather on hydrolysis and it end up giving clay type of soils. Okay, నెక్స్ట్ మైకాస్. అగైన్ మేజర్లీ 2 ఇంపార్టెంట్, వైట్ మైకా, బ్లాక్ మైకా. ఈ అదర్ నేమ్స్ అంటే వైట్ మైకా అనేది పొటాష్ మైకా, మెగ్నీషియం. ఓకే, ఆప్షన్స్లో ఇస్తారు మెగ్నీషియం, అల్యూమినియం. ఓకే, అట్లా పొటాషియం. ఓకే, యూ నీడ్ టు బి కేర్ఫుల్ అనమాట. సో ఇన్ మైకా యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ద 2 మైకాస్ మేజర్లీ, వైట్ మైకా, బ్లాక్ మైకా. వైట్ మైకా ఈజ్ పొటాష్ మైకా విచ్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఆల్సో కాల్డ్ మస్కోవైట్. మెగ్నీషియం అనేది బ్లాక్ మైకా, బయోటైట్, బ్లాక్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సిమిలర్ బట్ కలర్ డిఫరెన్స్ అండ్ సమ్ లిటిల్ బిట్ ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది, ఇది అంత ఉండదు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద వెదరింగ్ అంటే రెసిస్టెన్స్, ఆ వెదరింగ్ జరిగేటప్పుడు వైట్ మైకా ఈజ్ మోర్ రెసిస్టెంట్ టు వెదరింగ్ దాన్ బ్లాక్ మైకా. అంటే కంపారిటివ్లీ టు బ్లాక్ మైకా ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ వెదర్డ్ అనమాట వైట్ మైకా. సో ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అబౌట్ 10% ఆఫ్ ఎర్త్స్ క్రస్ట్. అండ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మైకా. నో ఈ రాక్స్లో మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా, లైక్ సిలికా కంటెంట్ బట్టి మన కంపోజిషన్ అండ్ ఫెల్డ్స్పర్లో, అలాగే ఇన్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ హౌ మచ్ మైకా అంటే 4% అనమాట. ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎర్త్స్ క్రస్ట్ అంటే 10%, ఇగ్నియస్ రాక్లో హౌ మచ్ మైకా పర్సెంట్ అంటే 4%. అండ్ అగైన్ ఈ క్యాటియాన్ ఎక్స్చేంజ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది, మెమరీ బేస్డ్ 0 అనమాట. సిఈసి ఆఫ్ మైకా. యాక్చువల్లీ వెన్ వీ స్టడీ ద ఫ్యూచర్ సిలికేట్ మినరల్స్ ఇంకా టైప్స్ ఉంటాయి కదా క్లే మినరల్స్లో, సిఈసి అండ్ ద టైప్ రేషియో 1:1 అవి ఉంటాయి కదా, very important from exam point of view. But here in mica try to remember that CEC is 0. No need to go in depth cation exchange capacity and you no need to study that much deep, but remember this mineral has 0 CEC. Okay, next very 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 important. Okay, important minerals and what are the nutrients dominating that minerals. అంటే ఏ మినరల్ సాయిల్లో
ఆ న్యూట్రియంట్ ప్లాంట్కి అన్నట్టు. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఆబ్వియస్లీ చాలా ఉన్నాయి మినరల్స్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఓన్లీ 12 ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టు. అందులో కూడా మళ్ళీ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ మీన్స్ బోరాన్, మాలిబ్డెనం, ఓకే, క్లోరిన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్స్ ట్రై టు రివైజ్ దిస్. ఓకే, మన నైట్రోజన్, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, ఫాస్ఫరస్, అపటైట్, ఐరన్ ఆర్ మెమరీ బేస్డ్. ఇంక వీటిల్లో మనం కాన్సెప్షువల్ అని ఎక్కువ ఉండదు. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ విచ్ మినరల్, ఏ న్యూట్రియంట్. ఓకే, విచ్ న్యూట్రియంట్, విచ్ సోర్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫాస్ఫరస్, అపటైట్, ఐరన్ ఆర్ అల్యూమినియం ఫాస్ఫేట్స్, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, పొటాషియం, ఆర్థోక్లేస్, మైకా, ఫెల్స్పర్, బయోటైడ్, కార్బన్, కార్బమేట్, కాల్షియం, క్యాల్సైట్, డోలమైట్, అన్నథైట్, మెగ్నీషియం, డోలమైట్, ఆలివిన్, హార్న్బ్లెండ్, బ్రుసైట్, బోరాన్, టోర్మిలైన్, మాలిబ్డెనం, ఒలివైన్, మ్యాంగనీస్, పైరులోసైడ్, క్లోరిన్, అపటైట్, మన టైటానియం ఆక్సైడ్, రుటైల్, copper, hornblende. Okay, very very important from exam point of view. Even I am expecting at the preliminary level only, if anyone wants to ask questions from rocks and minerals, these nutrients related or mana rocks examples important. Okay, now this is also again definition. Weathering of rocks is the disintegration and decomposition. Okay, whatever, either through physical process, chemical, biological, whatever it is, to a soil form avvadaniki, rocks to soil అనేది ఆ డెఫినేషన్ అనమాట. దీస్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అనమాట. జనరల్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్ అని ఏమంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్, అండ్ ఇవి టెక్నికల్ టర్మ్స్ అనమాట. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ అంటే వెదరింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిసింటిగ్రేషన్ అండ్ డికంపోజిషన్ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ మినరల్స్ విచ్ ఆర్ బ్రాట్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఏజెంట్స్, కెమికల్, లీడింగ్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెగోలిత్ అంటే మనకు సాయిల్, బెడ్ రాక్ అనమాట. ఓకే, ఫ్రమ్ వేర్ ఆ ఆరిజిన్ ఉంటుందో. ఓకే, మెయిన్గా రాక్స్ నుంచే సాయిల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అగైన్ నో నీడ్ టు స్టడీ ఇన్ డీటెయిల్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఆ రియాక్షన్స్, ఆక్సిజన్, కార్బన్ అంతా డీటెయిల్ అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ దీస్ 3 factors will help in weathering rocks to form the soil, regolith, soil, whatever it is. Okay, next it is a geological process. Of course, geo antene earth kada, earth related process. Okay, so soil evolved mainly as a result of physical weathering. Of course, skeletal soils, again one liner. Okay, they will ask which type of soils formed from the physical weathering. చెప్పే కదా, physical, chemical, biological లో. Try to remember that physical related weathering soils are called skeletal soils. మెయిన్గా ఫిజికలే. ఓకే, అంటే సాయిల్ షేప్ కానీ ఆ ఫార్మేషన్, స్కెలిటల్ అంటే యూ కెన్ ఐడెంటిఫై అంటే టర్మినాలజీ. ఓకే, ఇన్ దట్ వే ఆల్సో యూ కెన్ రిమెంబర్. అగైన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోర్ దెన్ డెఫినేషన్ అండ్ దిస్, ఇది ఈ వెదరింగ్ విచ్ వన్ ఈజ్ రెసిస్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పాను లైక్ యాసిడ్ రాక్స్ ఎలా వెదరింగ్, మన మైకాస్లో వైట్ మైకా, ఫెల్స్పర్ ఎలా హైడ్రాలసిస్కి ఈజీలీ వెదర్డ్, క్లే సాయిల్ ఎండప్ అవ్వడానికి. ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి ఈ మినరల్స్లో ఇన్ ఆప్షన్స్ అంటే క్వశ్చన్స్ దే విల్ ఆస్క్ అనమాట. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రాక్ మినరల్ ఈజీలీ వెదర్డ్, ఓకే, లేదా మోస్ట్ రెసిస్టెంట్ అని ఇట్లా 1 liners ఉంటుంది అనమాట ఆప్షన్స్లో. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. మోస్ట్ రెసిస్టెంట్ మినరల్ అంటే వెదరింగ్కి క్వార్ట్స్, మస్కోవైట్, మోడరేట్లీ ఫెల్స్పర్, బయోటైడ్, లీస్ట్ రెసిస్టెంట్. ఓకే, అంటే లీస్ట్ వెదర్డ్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, లీస్ట్ రెసిస్టెంట్ టు వెదరింగ్ అంటే ఈజీలీ వెదర్డ్. ఓకే, క్యాల్సైట్, ఆలివిన్, హార్న్బ్లెండ్. మోస్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ మోస్ట్ రెసిస్టెంట్ ఓన్లీ, అంటే మోస్ట్ రెసిస్టెంట్. ఈ మోడరేట్లీ లెస్ ఛాన్స్ ఉంటుంది, బట్ మోస్ట్ రెసిస్టెంట్, లీస్ట్ వెదర్డ్ సాయిల్స్. ఓకే, లీస్ట్ వెదర్డ్ మినరల్స్ ఏవని ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ మినరల్స్ ఏంటంటే సిలికా బేస్డ్ ఆన్ ద షేప్. అంటే మనకి అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఇన్ జనరల్ సిలికేట్ క్లే మినరల్స్ అంటే మనకి ఇట్లా పిక్టోరియల్గా మీకు చూపించాలి అంటే ఇన్ డెప్త్ అసలు అవసరం లేదు. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అ మెమరీ బేస్డ్. బట్ నేను ఫోటో తీసుకున్నాను లేదా ఐడియా. 1 minute. అరేంజ్మెంట్స్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ద ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్తో వాళ్ళు ఉన్నాయి అంటే ఓకే, అంటే సిలికా, ఆక్సిజన్, మెగ్నీషియమా, ఐటమ్స్ ఏవి సరౌండ్ అయిన వాటర్ చుట్టూ. ఓకే, యూ కెన్ రిమెంబర్. ఒకసారి నేను గూగుల్లో క్లే మినరల్ చూస్తూ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ జనరల్ మనకి 2 types ఆఫ్ ఉంటుంది సిలికా క్లే మినరల్స్. ఒకటి టెట్రాహెడ్రల్, ఆక్టాహెడ్రల్. జస్ట్ ఈ నేమ్స్లోనే ఉంటుంది. టెట్రా అంటే 4 sided,
ఆక్టా మీన్స్ 8 ఆల్టర్నేట్లా ఉంటుందన్నమాట. ఏవి ఆల్టర్నేట్ అంటే సిలికా కంటెంట్, అల్యూమినియం ఆర్ మెగ్నీషియం షీట్స్ అనమాట. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఓన్లీ మనకి మినరల్స్లో టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే సిలికాన్స్ 4 ఆక్సిజన్ అయాన్స్, అల్యూమినియం మెగ్నీషియం అయితే 6. అగైన్ ఇక్కడ 8 కాదు, దట్ యూ హ్యావ్ టు సీ అనమాట. మనకి సిలికేట్ క్లే మెటీరియల్ కదా. సో ఇంపార్టెంట్ సిలికేట్ లేదంటే ఫిల్లో సిలికేట్, అగైన్ 1 లైనర్. మన ఎర్త్స్ క్రస్ట్లోనే మనకి ఈ ఉన్న దాంట్లో సిలికేట్ క్లే మెటీరియల్ అంటే 90% సిలికేట్ క్లే ఏదైతే ఇవి ఉంటాయి టైప్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మాంట్మెర్లైట్, వర్లైట్, ఇలైట్, మైకా. ఓకే, షేప్స్ అంటే లైక్ సి యాక్చువల్గా ఇట్లా ఇఫ్ యూ సీ ద షేప్స్ ఇట్లా సిలికేట్ స్ట్రక్చర్స్, సరౌండెడ్ ఐటమ్స్. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్డ్గా అవసరం లేదు. సిలికేట్ ఇట్లా ఉంటే ఫెల్స్పర్ హౌ అంటే, సో మనకి పిక్టోరియల్గా నో నీడ్ టు స్టడీ క్వాడ్స్ ఇట్లా. ఓకే, ఐ ఫీల్ దట్ ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, వీ షుడెంట్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ అనమాట. జస్ట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివితే చాలు. ఓకే, సో ఇన్ దట్ మనకి ఏవి వాట్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై హౌ మెనీ atoms. Mainly you have to remember that silica sheet, aluminum or magnesium sheet అనమాట. How many sided and surrounded by any అనేది important. So most important from exam point of view is based on these arrangements of sheets అంటే tetrahedral, octahedral arrangement బట్టి we have 1:1 type, 2:1 type or 2:, third one is the 2:2 or 2:1:1 type అనమాట. ఇది ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ థర్డ్ రేషియో మనకి అల్యూమినియం మెగ్నీషియంతో పాటు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా లేయర్ మెగ్నీషియం డామినేట్ చేస్తుంది, అంటే ఆల్టర్నేట్ కాకుండా. అది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏది ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎట్లా ఇప్పుడు హియర్ ఇన్ మీకు యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హియర్ ఇట్స్ 1:1 అంటే ఆల్టర్నేట్లీ ఆబ్వియస్లీ 1 టెట్రాహెడ్రల్ 1 ఆక్టాహెడ్రల్ అనమాట. హియర్ 2:1 మీన్స్ 2 టెట్రాహెడ్రల్ 1 ఆక్టాహెడ్రల్. అగైన్ ఇన్ దట్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ నాన్ ఎక్స్పాండింగ్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇప్పుడు 1:1 అంటే కేయోలనైట్. ఓకే, దే విల్ ఆస్క్ కేయోలనైట్ ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సిలికేట్ కేబుల్ అంటే 1:1 టైప్. ఓకే, ఈ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇఫ్ యూ సీ ఇండివిజువల్లీ 2:2 type means expanding, again expanding, non-expanding. Expanding వచ్చేసరికి montmorillonite, vermiculite. Non-expanding elite, mica. Okay, white, black again. Okay, very important this. Okay, easily confuse అవుతారు when you don't read properly while studying initially. You will easily get confused in the exam. Okay, 2:2 type or 2:1. Extra layer of magnesium dominated aluminum sheet called brucite. Okay, example chloras అనమాట. ఈ బ్రూసైట్ అనే ఒక లేయర్ వల్ల ఇంకొంచెం 2:1 ఒక ఉంటుందన్నమాట. సో దట్ ఆల్సో ట్రై టు రిమెంబర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. బట్ మోర్ దెన్ దిస్ యూ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, అగైన్ ఐ కవర్డ్ 4 అనమాట. కేలోనైట్, మాంట్మొరిల్లొనైట్, వర్మిక్యులైట్, ఇలైట్. ఓకే, సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సిలికేట్ లేకుందంటే అరేంజ్మెంట్ ఆల్టర్నేట్ షీట్స్, ఏరియా ఎంత ఉంది అండ్ సిఈసి క్యాటన్. ఇప్పుడు మైకా 0 అని చెప్పా కదా, అలాగే మనకి ఈ ఎన్ఈ మీన్స్ నాన్ ఎక్స్పాండింగ్, ఈ అంటే ఎక్స్పాండింగ్. ఓకే, ఎల్ఈ అంటే లిమిటెడ్ ఎక్స్పాండింగ్. ఓకే, సో కేలోనైట్ 1:1, 2:1, 2:1, 2:1. సర్ఫేస్ ఏరియా 37. దిస్ నంబరింగ్ ఇంపార్టెంట్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ మినిమం మ్యాక్సిమం సర్ఫేస్ ఏరియా విచ్ క్లే మినరల్ అంటే వర్మిక్యులైట్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ హ్యూమస్ కూడా ఉంటుంది విచ్ ఆక్యుపైస్ మోర్ అనుకుంటా. సిఈసి వచ్చేసరికి 250. అట్లీస్ట్ రేంజ్. ఓకే, యాస్టీస్ నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఆ రేంజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్ ద రేంజ్ 2 to 15, 60 to 150, 100 to 150, 30 to 40. So this is the important in minerals. Okay, I took so much effort, time and making these notes. Okay, so try to revise and give importance. Okay, so in the next video I will tell the soil formation. Okay, I thought to complete in 20 to 30 minutes, but it crossed 30 minutes. Okay, so I hope I'm not wasting your time. Okay, so mainly in again ఒక revision. Okay, ఒక what they will say, ఒక జిస్ట్ లాగా మెయిన్ చెప్పాలంటే సాయిల్ derived from fathers, branches, again rocks, definition, branches, types, examples,
and their parent material, minerals examples, important rock minerals, percentages, composition, again examples, okay, important source, weathering examples, most resistant, least weathering and resources, and then silicate clay materials. Very important from exam point of view. Okay, I hope this video will be useful for you. Thank you so much for your time. Thank you for watching. Happy learning.